আমেরিকার সঙ্গে ট্যারিফ যুদ্ধের মধ্যে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল ভারত। 2025 অগস্ট থেকে সাময়িকভাবে আমেরিকার সঙ্গে বেশিরভাগ ডাক পরিষেবা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর সরকার। আমেরিকার নতুন শুল্ক নীতির কারণেই ভারত এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে বলে খবর। প্রসঙ্গত, আমেরিকান সরকার 30 জুলাই এক আদেশে ঘোষণা করে যে $800 পর্যন্ত আমদানি করা পণ্যের উপরে শুল্ক ছাড় তুলে নেওয়া হচ্ছে। 29 অগস্ট থেকে আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক ক্ষমতা আইনের অধীনে আমেরিকায় প্রবেশকারী প্রায় সব পণ্যের উপর শুল্ক আরোপ করা হবে। তবে $100 পর্যন্ত মূল্যের পণ্য এই নিয়ম থেকে ছাড় পাবে। এই নতুন শুল্ক নীতির কারণে আমেরিকাগামী বিমান সংস্থাগুলি ডাক চালান গ্রহণে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে। তাদের কার্যকরী ও প্রযুক্তিগত প্রস্তুতির অভাব থাকায় ডাক পরিবহনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। ফলে ডাক বিভাগ 25 অগস্ট থেকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে চিঠি, পার্সেল এবং অন্যান্য ডাক পণ্যের বুকিং বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেবলমাত্র $100 নিচের মূল্যের পণ্য পাঠানো যাবে। জানা গিয়েছে, আমেরিকান কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন 15 অগস্ট নির্দেশিকা জারি করলেও কর সংগ্রহ এবং পাঠানো প্রক্রিয়া নিয়ে এখনও অনেক অস্পষ্টতা রয়েছে। ভারতীয় ডাক বিভাগ জানিয়েছে, যত শীঘ্র সম্ভব পরিষেবা স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে এবং সিবিপি ও আমেরিকান ডাক পরিষেবার কাছ থেকে বিস্তারিত স্পষ্টীকরণ তার অপেক্ষায় রয়েছে। এরই মধ্যে যারা আমেরিকাগামী ডাক পরিষেবা বুক করেছিলেন তারা টাকা ফেরত পাবেন বলে ডাক বিভাগের পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে। গ্রাহকদের অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে ডাক বিভাগ জানিয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পরিষেবা আবারও চালু হবে। আমেরিকা ভারতীয় পণ্যের উপরে 25% শুল্ক আরোপ করেছে এবং 27 অগস্ট থেকে তা বাড়িয়ে 50% করার পরিকল্পনা করেছে। এর ফলে ভারতীয় পণ্য আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে এবং দু দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও সংকটের মুখে পড়তে পারে। এই পরিস্থিতিতে আমেরিকায় ডাক পরিষেবা বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় ভারত অত্যন্ত একটি সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করছে। প্রসঙ্গত, গত কয়েক দশকের মধ্যেই প্রথম ভারত ও আমেরিকার সম্পর্কে এতটা অবনতি হয়েছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার এই ট্যারিফ নীতির জন্যই কিন্তু পরিস্থিতি এতটা বেগতিক হয়েছে। সূত্রের খবর, ভারতকে তিনি আরও বড় ধাক্কা দিচ্ছেন। সেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক সমঝোতার বার্তালাপ স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। 25 অগস্ট থেকে 29 অগস্ট পর্যন্ত দিল্লিতে এই বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। তবে জানা যাচ্ছে, এই মুহূর্তে আমেরিকার আধিকারিকরা ভারত সফর করছেন না। তাদের সফর আপাতত পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। যদিও পরবর্তীতে কবে তারা ফের বাণিজ্যিক আলোচনার জন্য এদেশে আসবেন তারও কোনো ইঙ্গিত মেলেনি। তারই মধ্যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে চেষ্টা করছে আমেরিকা, কিন্তু এই যুদ্ধের সঙ্গে দূর কোনো সম্পর্ক নেই ভারতের। কিন্তু এই যুদ্ধ নিয়েই ট্রাম্প ভারতের পিছনে পড়ে গিয়েছে, লাগাতার ট্যারিফ বাড়িয়ে চলেছে। আলাস্কায় বৈঠকের পর সেখানে কি কথা হয়েছে সেই কথা নাকি পুতিন নরেন্দ্র মোদীকে জানিয়েছেন বলে খবর। জানিয়ে ভারতের উপরে রেগে গিয়েছেন ট্রাম্প। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিনকে একটি প্রশ্নের প্রেক্ষিতে হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লিভিট বলেন যে এই যুদ্ধে ইতি টানার জন্য মারাত্মকভাবে চাপ সৃষ্টি করেছেন প্রেসিডেন্ট। উনি বিভিন্ন পদক্ষেপ করেছেন, যেরকম ভারতের ওপরে উনি শুল্ক চাপিয়েছেন, অন্যান্য অনেক পদক্ষেপ করেছেন। উনি একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এই যুদ্ধের তিনি শেষ দেখতে চান। শোনাবো সেই সময় দাঁড়িয়ে কি বলেছিলেন ক্যারোলিন লিভিট। The president has put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear that he wants to see this war end. And he has scoffed at the ideas of others that have been raised that we should wait another month before any meeting takes place. The president wants to move and he wants to bring this war to an end as quickly as possible. The president put... অন্যদিকে আলাস্কায় ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং পুতিন তারা বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে যুদ্ধ থামানোর ব্যাপারে রফাসূত্র মেলেনি ঠিক কথা, কিন্তু দুজনেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় একমত হয়েছেন। সেই বৈঠকের পর কি বলেছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, শুনুন। Put tremendous public pressure to bring this war to a close. He's taken actions, as you... Great progress today. I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir.
We had many tough meetings, good meetings. We were interfered with by the Russia hoax. It made it a little bit tougher to deal with, but he understood it. I think he's probably seen things like that during the course of his career. He's seen it all. But we had to put up with the Russia hoax. He knew it was a hoax, and I knew it was a hoax. But what was done was very criminal. But it made it harder for us to deal as a country in terms of the business and all of the things that we'd like to have dealt with. But we'll have a good chance when this is over. So just to put it very quickly, I'm going to start making a few phone calls and tell them what happened. But we had an extremely productive meeting, and many points were agreed to. There are just a very few that are left. Some are not that significant. One is probably the most significant, but we have a very good chance of getting there. We didn't get there, but we have a very good chance of getting there. I would like to thank President Putin and his entire team, who I know in many cases, other than that, whose faces I get to see all the time in the newspapers. You're almost as famous as the boss, but especially this one right over here. But we had some good meetings over the years, right? Good productive meetings over the years, and we hope to have that in the future. But let's do the most productive one right now. We're going to stop really 5, 6, 7,000, thousands of people a week from being killed, and President Putin wants to see that as much as I do. So, again, Mr. President, I'd like to thank you very much, and we'll speak to you very soon and probably see you again very soon. Thank you very much, Vladimir. Next time in Moscow. Oh, that's an interesting one. I don't know. I'll get a little heat on that one, but I could see it possibly happening. Thank you very much, Vladimir. And thank you all. Thank you. Thank you. সেই সময় দাঁড়িয়ে পুতিন কি বলেছিলেন শুনুন। President, ladies and gentlemen, our negotiations have been held in a constructive atmosphere of mutual respect. We have very thorough negotiations that were quite useful. I would like to thank once again my American counterpart for the proposal to travel out here to Alaska. It only makes sense that we've met here because our countries, though separated by the oceans, are close neighbors. So when we've met, when I came out of the plane and I've said, "Good afternoon, dear neighbor. Very good to see you. In good health and to see you alive." সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল।